Ladang langi saugai ungshapo shongai jisu pilot chungdu len haugai. And they took him before Pontius Pilate, the most vicious of all Roman procurators, alone responsible for the crucifixion of thousands. And what do you want here at this hour of the morning? We caught this man perverting our people. He caused an uproar in the temple market. What will be his punishment? Sentence him. I see no reason to condemn this man, no reason. We found him guilty, telling them not to pay taxes to the emperor, claiming himself the Messiah, a king. A king? Are you the king of the Jews? So you say. He began in Galilee and now he has come here. In Galilee? Is this man a Galilean? In that case, we'll let Herod deal with him. He's still here in Jerusalem, isn't he? Take him to Herod. Ladang jisu bila jungdo lain hawai bila dai Herod coba jungdo lain hawla ngakam kugai. Who is it that you say you are? Who are those you call your disciples? It is said by many you can perform signs. Do something for me. My lord, he has been corrupting all the people. He calls himself the king. This man? A king? Your Majesty. Mark him well. Herod coba atakku bila jungdo nibau layan nai tiga. Quem é esse homenzinho tão mal cuidado? Bila dai kisuka satu engkau ehok lausiga macam omin dengan saudara kisuka anggu ngamla ngakam juga. Meu coração está pronto, pai. Meu coração está pronto. Kisah lagai menjadi show komputer. Dois! Seis! Mais forte! Sete! Mais forte! Oito! Nove! Mais forte! 12! 13! 14! 15! 16! 18! 19! 22! 23! 30! Vamos embora. 31! 32! Espera! Não posso acreditar! Tua resistência é incrível! Oh, trocai o flagelo! Este com pregos? Os ganchos! Isso deve funcionar.
Mais forte! Jogue! Majestade, cuida disso. Uma bela roseira. Olhai para ele, o rei dos vermes! Ave, rei dos vermes! Ave! Um manto para o rei! Viemos apresentar nosso respeito. Ao líder da nossa irmandade. Eis o homem! O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica! Eu devo crucificar vosso rei? Nós não temos rei além de César. Fala comigo. Eu tenho poder para te crucificar ou para deixar-te livre. Tu não tens poder sobre mim. Além do que te foi concedido pelo alto. Por isso, quem me entregou a ti é aquele que tem o maior pecado. Se o libertares, governador, não estarás sendo um grande amigo de César. Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Biladai Jisu Haidila Kampu Maigu Gonapai. Sois vós que o quereis crucificado, não eu. Estais firmes nisso. Sou inocente do sangue desse homem. Tens de cumprir a lei! Abenadar. Faz o que eles querem. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King.
chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Vía Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Vía Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Mai lam bu shong ban dong mơ khơi ha ku she